नमस्कार, मी प्राध्यापक श्याम लडकत. आज आपण स्टडी करणार आहोत एक नवीन टॉपिक, यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स. यालाच कोऑर्डिनेट जॉमेट्री असं सुद्धा म्हणतात. स्टँडर्ड 9 CBSE बोर्ड चॅप्टर नंबर 1 यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स. व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स, व्हॉट इज द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट? एक एक्झाम्पल देतो. दूर समुद्रामध्ये हजारो किलोमीटर एक शिप आहे. आपल्याला तिथपर्यंत पोचायचं आहे. इफ वी नो लॅटिट्यूड अँड लॉन्जिट्यूड ऑफ दॅट शिप, इझिली यू कॅन लोकेट द शिप. On Earth's surface, if you want to locate any place, only two dimensions are required, that is latitude and longitude. Similarly, in mathematics, to locate any point on a two-dimensional surface, two coordinates are sufficient. This is the use of coordinates. So in detail, we are going to study this coordinate geometry or what is the use of coordinate. परंतु टॉपिक सुरू करण्या अगोदर एक शिवचरित्राचा एक सुंदर प्रसंग तुम्हाला मी सांगतो आणि नंतर आपण आपल्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मालवणच्या कोरट्या बेटावरती एका किल्ल्याचं काम सुरू केलं. नाव होतं सिंधुदुर्ग. काम देण्यात आलं हिरोजी इंदलकरांना. निम्म्यापर्यंत किल्ल्याचं काम पूर्ण झालं. शिवाजीराजे आग्र्याला गेले. हिरोजी पैशासाठी इकडे आले रायगडावरती. पैसे मिळाले नाहीत. हिरोजींनी काय केलं माहितीये? स्वतःची जमीन आणि घर गहाण ठेवून पैसा उभा केला आणि सिंधुदुर्ग पूर्ण केला. जेव्हा शिवाजीराजे परत आल्यानंतर त्यांना हे कळालं, तेव्हा गेले ते सिंधुदुर्गाला आणि हिरोजींचा सत्कार केला आणि म्हटलं, सांगा तुम्हाला काय बक्षीस हवंय. हिरोजी काय म्हणतात माहितीये? जेव्हा योग्य वेळ येईल तेव्हा मी नक्की बक्षीस मागेन. पुढे याच हिरोजींनी रायगड उभा केला. राजधानीचा किल्ला दुर्ग, दुर्गेश्वर, रायगड, अजिंक्य आणि अभेद्य असा रायगड उभा राहिला. आता शिवरायांनी विचारलं, हिरोजी आता तरी सांगा तुम्हाला काय बक्षीस हवंय. हिरोजी म्हणाले, आता मी सांगतो. जगदीश्वराच्या मंदिराकडे जाताना काही पायऱ्या लागतात. त्या पायरीला एक दगड बसवायची परवानगी द्या. शिवाजीराजे हसले. अहो, 2 किल्ले तुम्ही उभे केले तेव्हा माझी परवानगी घेतली नाही आणि एक दगड बसवायची परवानगी कसली घेताय? काय येतं दगड? काय लिहिलंय त्या दगडावरती? तेव्हा हिरोजी तो दगड, पायरीचा दगड घेऊन आले. त्याच्यावरती एक शिलालेख कोरला होता, सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदलकर. शिवाजीराजे म्हणले, हिरोजी हे कसलं बक्षीस? तेव्हा हिरोजी जे काय म्हणाले ते ऐकण्यासारखं आहे बाळांनो. हिरोजी काय म्हणतायत? राजा, जेव्हा जेव्हा तुम्ही जगदीश्वराच्या दर्शनाला जाल तेव्हा तेव्हा तुमच्या पायाचा स्पर्श त्या पायरीला, त्या दगडाला म्हणजे माझ्या नावाला होईल. हेच माझं बक्षीस. सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदलकर. का सांगितली असेल ही गोष्ट तुम्हाला मी? एखादं काम करताना निष्ठा कशी असावी हिरोजींसारखं, एखादं काम करताना डेडिकेशन कसं असावं हिरोजींसारखं. तुम्हाला कोणता बाळांनो किल्ला लढायचा नाही किंवा बांधायचा नाहीये. तुमच्यासाठी एकच काम आहे, अभ्यास करायचा. आईवडिलांची तेवढीच अपेक्षा आहे तुमच्याकडून. ज्या आईवडिलांनी तुम्हाला जन्म दिला, लहानाचं मोठं केलं, दोघेही दिवस रात्र कष्ट करतायत, लाखो रुपयांची तुमची फी भरतायत, त्यांची तुमच्याकडून एकच अपेक्षा आहे की अभ्यास करावा आणि मुलाने काहीतरी करून दाखवावं. असं काहीतरी करून दाखवा की तुमच्या आईवडिलांना तुमचा अभिमान वाटला पाहिजे. आणि तुम्हाला हे सांगायची गरज नाही, आज मोठं होण्यासाठी काही नाही, फक्त शिक्षण. शिक्षणाने माणूस IAS IPS होऊ शकतो. त्यासाठी पैशाची गरज नसते, त्यासाठी लागतो फक्त अभ्यास. चला तर मग सुरू करूया अभ्यासाला सुरुवात. आजचा आपला टॉपिक स्टँडर्ड 9 CBSE चॅप्टर नंबर 1 यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स. काही बोर्ड्समध्ये, काही पुस्तकांमध्ये याला कोऑर्डिनेट जॉमेट्री असं सुद्धा म्हणतात. व्हॉट इज द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट? आता कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीचे 2 प्रकार आहेत, 3 डायमेन्शनल जॉमेट्री आणि 2 डायमेन्शनल. तुम्ही 3 डायमेन्शनल स्टडी करणार आहात 11, 12 किंवा इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स मध्ये. 10वी पर्यंत तुम्हाला फक्त 2 डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट जॉमेट्री म्हणजे एक प्लेन सरफेस स्टडी करायचा, ज्याला 2 डायमेन्शन असतात. त्यामुळे आपल्याला 2 डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट जॉमेट्री स्टडी करायची आहे. व्हॉट इज द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट? To locate any point on a plane surface, coordinates are used. A plane surface, to locate a point
two perpendicular lines are required. One is horizontal line and second is vertical line. Horizontal line is called as real number line, जी तुम्ही स्टडी केलेली आहे. So this is called as real number line. This is called as real number line. Horizontal line याला काय म्हणायचं? याला म्हणायचं x axis. एक्स ऍक्सिस याला आतापर्यंत आपण रिअल नंबर लाईन म्हणत होतो. आता रिअल नंबर लाईन तुम्हाला माहित आहे, इथे झिरो असतो, त्याच्यानंतर इथे चालू होतो पॉझिटिव्ह नंबर 1 2 3 4 5 6 7 अँड डॅश 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 1 2 3 4 5 6 7 dash dash dash. So the numbers are infinite on the right side, natural number. This is 0 on the left side, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 dash dash. These are called as negative number, negative integer. These are called as negative integer. आणि इथे मध्ये असतो 0. This horizontal line is called as x-axis. Rotate this line in anti-clockwise direction. ही लाईन फक्त अँटी-क्लॉकवाईज किती अँगल मधनं रोटेट केली? 90 डिग्री मधनं एक व्हर्टिकल लाईन तयार होते. ही रियल नंबर लाईनच आहे, फक्त ती व्हर्टिकल आहे. So this line is called as y-axis. Now this line is called as y-axis. Now when you are rotating this line in anti-clockwise direction, हे पॉझिटिव्ह नंबर वरती जाणार आणि हे निगेटिव्ह नंबर खाली येणार. Therefore again this is 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 dash dash dash. When you are rotating this line in anti-clockwise direction, हा पार्ट खाली येणार. So all the negative numbers are below x-axis. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 dash dash dash. -1 -2 -3 -4 -5 -6. So x-axis and y-axis, this is called as coordinate axis. What is the name of this one? याला म्हणतात coordinate axis. Coordinate axis. X-axis and y-axis, these two are called as coordinate axis. These two axes divide this plane. आता हा जो बोर्ड आहे, this is the two-dimensional surface. It is a plane surface. These two axes divide the plane surface into 4 equal parts. First equal part, second, third and fourth. This angle is 90 degree. This angle is also 90 degree. This angle is 90 degree and this angle is also 90 degree. Total one rotation angle किती असतो? 360 degree. This is divided into 4 equal parts. So from 0 degree to 90 degree, याला म्हणतात first quadrant. What is the name of this space? It is called as quadrant number 1. Quadrant number 1, first quadrant. From 0 degree to 90 degree anti-clockwise. From 90 degree to 180 degree, this space, it is called as quadrant number 2. This one is called as quadrant number 2. From 180 degree to 270 degree, this one is called as quadrant number 3. Quadrant number 3. And from 270 degree to 360 degree, this one is called as quadrant number 4. Quadrant number 4. 0 to 90 degree, first quadrant. 90 to 180 degree, this space is third quadrant. 180 degree to 270 degree, this space is third quadrant. And 270 degree to again 360 degree, it is quadrant number 4.
What is the meaning of coordinate? So take any point P in space. एक point घेऊयात. Point P in space. What are the coordinates of P? X, Y. एक point घेऊयात first quadrant मध्ये आपण. एक point घेऊयात first quadrant मध्ये. Let Pxy is any point in space. Let Pxy is any point in space. Pxy is any point in space. X comma Y. Left number X and right is Y. These two are called as coordinate. What is the meaning of X coordinate? Meaning of X coordinate that perpendicular distance of point P from Y axis. Perpendicular distance of point P from Y axis, it is called as X coordinate. Perpendicular distance of point P फ्रॉम वाय ॲक्सिस. हे जे डिस्टन्स आहे ना, याला म्हणायचं एक्स डिस्टन्स. सॉरी, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ पी फ्रॉम वाय ॲक्सिस इट इज कॉल्ड ॲज एक्स डिस्टन्स. म्हणजे एक्स कॉर्डिनेट म्हणजे त्या पॉइंटचं वाय ॲक्सिस पासूनचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ वाय कॉर्डिनेट? परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम एक्स ॲक्सिस. दिस इज कॉल्ड ॲज वाय कॉर्डिनेट. ओके, म्हणजे उलट लक्षात ठेवा. एक्स डिस्टन्स म्हणजे डिस्टन्स ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाय ॲक्सिस and y distance means distance of point P from x axis. So from this one to this one, this is called as x coordinate and this is called y coordinate. हा point P इथे आहे. So for point P, what is the value of x? So perpendicular distance of P from y axis is 3. So x coordinate is 3. X coordinate is 3. And perpendicular distance of P from x axis, this one is 2. Value is plus 3 and plus 2. So in first quadrant, x and y coordinate both are positive. In first quadrant, x is positive and y is also positive. Okay. Now you can take similarly one more point in the second quadrant. Second quadrant मध्ये एक पॉइंट घेऊयात आपण. टेक एनी वन पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रंट. पॉइंट Q, it is in the second quadrant. Q, it is in the second quadrant. ओके, आता कसं काढूयात पुन्हा मिनिंग तेच. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट? परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाय ॲक्सिस. इथून परपेंडिक्युलर टाका वाय ॲक्सिस, म्हणजे हे डिस्टन्स काय झालं? दिस डिस्टन्स इज एक्स. अरे किती आहे हे डिस्टन्स? -3. म्हणजे एक्स किती झाला? -3. व्हॉट इज वाय? फ्रॉम पॉइंट क्यू ड्रॉ परपेंडिक्युलर ऑन एक्स ॲक्सिस. सो दिस डिस्टन्स इट इज कॉल्ड ॲज वाय डिस्टन्स. आता हे डिस्टन्स किती आहे? दिस डिस्टन्स इज 4. In second quadrant, if you take any point, its x coordinate is negative and y coordinate is positive. XY. In second quadrant, always x is negative and y is positive. समजतंय का रे बाळांनो? Third quadrant. Third quadrant is this phase. More than 180 degree and less than 270 degree. Now you can take one more point. You can take one more point. Let the point is PQR. चला इथे घेऊयात PQR. You can take one more point PQR. R. This point is R. Again, my aim is to find the x and y coordinate. What is x coordinate? From P, draw perpendicular on y-axis. From P, draw perpendicular on y-axis. So this distance is x. This distance is x. From P, draw perpendicular on x-axis. So this distance is y. सांगा बरं आता x काय असेल? What is the value of x? -6.
And what is the value of y? Y is minus 2. What is the conclusion for third quadrant? In third quadrant, x and y quadrant, x and y coordinates both are negative. Fourth quadrant. What is the meaning of fourth quadrant? Angle more than 270 degree, less than 360 degree. हा जो पूर्ण स्पेस आहे बिलो एक्स ऍक्सिस टू द राईट ऑफ वाय ऍक्सिस याला क्वाड्रंट नंबर 4 असं म्हणतात. चला एक पॉइंट घेऊयात आपण इथे. कोणताही एक पॉइंट घ्या. सो आय एम टेकिंग दिस पॉइंट पी क्यू आर एस. नाव देऊयात एस पी क्यू आर एस. Again, find out x and y coordinate of this point. What is x coordinate? Perpendicular distance of P from y axis. So from S, draw perpendicular on y axis. This is x distance. What is y? From this point, draw perpendicular on x axis. This distance is called as y. सांगा बरं x काय असेल? What is x? So x is 2 positive. What is y? Y distance is this one minus 4. What is the conclusion for the quadrant number 4? In quadrant number 4, x quadrant, sorry, not quadrant, x coordinate. X coordinate is always positive and y coordinate is always negative. Okay. So these are the coordinates of a point in different quadrant. So my next point is that if you take any point on x axis and any point on y axis, then what are the coordinates of that point? What is the x coordinate and what is the y coordinate? Now take any point on the x axis. चला मी इथे एक पॉइंट घेतला ए म्हणूयात. मग मला याचा x आणि y कोऑर्डिनेट काढायचा आहे. A is any point on the x-axis. How to find x coordinate? Perpendicular distance of point from y-axis. म्हणजे येथून y-axis वर perpendicular टाका. तर हे डिस्टन्स झालं 5. So this is called as x coordinate. What is y coordinate? From A, draw perpendicular on x-axis. You will get the same point. Distance is 0. 0. Take one more point on x-axis. Take one more point on the x-axis. Take any point on the x-axis. I am taking this one. Now tell me again, what is x? Perpendicular distance of point from y-axis. From this, draw perpendicular on y-axis. This distance is x. From B, draw perpendicular on same x-axis. What is the distance? 0. What is the conclusion? If you take any point on x-axis, its y coordinate is 0. Again I am repeating. If you take any point on the x-axis, what is the coordinate of this point? Minus 7, 0. If you take any point on the x-axis, its y coordinate is 0. Similarly, if you take any point on the y-axis, चला हा पॉइंट घ्या, C point. C point. How to find the x distance, x coordinate? Draw perpendicular from C on y-axis. What is the distance? 0. What is y coordinate? From this point, draw perpendicular on x-axis. Distance is 5. 0, 5. P, Q, A, B, C. Take one more point here, D. D, x, y. What is the x coordinate? Perpendicular distance of D from y-axis. Distance of D from y-axis, 0. What is y coordinate? Perpendicular distance of the point from x-axis. येथून आपण x-axis ला perpendicular काढा. 0 to this distance, it is a minus 5. What is next conclusion? If you take any point on the y-axis, then its x coordinate is 0. Important point. Now intersection of this y-axis and x-axis. Intersection of x-axis and y-axis.
So what is the coordinate of this intersection point? X comma y. What is x coordinate? From this point, draw perpendicular on x axis. Distance is 0. From this point, draw perpendicular on y-axis, distance is 0. So, intersection of y-axis and x-axis coordinates are 0, 0 and this is called as origin. याला काय म्हणतात? So, this is called O. O म्हणूयात आपण O and this one is called as origin. And coordinates of origin are 0, 0. Okay. नाव दिस एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट आणखी काही नावं दिलेली आहेत. एक्स कोऑर्डिनेटला काय म्हणतात? एक्स कोऑर्डिनेट इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ॲप्सिसा. एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ॲप्सिसा. वाय कोऑर्डिनेट इट इज कॉल्ड ॲज ऑर्डिनेट. हा जो इथं प्लेन सरफेस दिसतो ना तुम्हाला, या प्लेन सरफेसला काय म्हणतात? डिफरंट नेम्स आर गिवन फॉर दिस प्लेन सरफेस. हा पूर्ण जो प्लेन सरफेस आहे त्याचं काय काय नाव आहे? फर्स्ट नेम इज दिस प्लेन सरफेस इट इज कॉल्ड ॲज टू डायमेन्शनल प्लेन. काय म्हणतात त्याला? टू डायमेन्शनल प्लेन. वन मोर नेम ऑल्सो इट इज कॉल्ड ॲज एक्स वाय प्लेन. ओके. आणि आता एक मजेशीर गोष्ट सांगणार आहे. याच प्लेनला कार्टेशन प्लेन असं सुद्धा म्हणतात. याच प्लेनला काय म्हणतात? कार्टेशन प्लेन. सेम प्लेन इट इज कॉल्ड ॲज कार्टेशन प्लेन. एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट दीज आर कॉल्ड ॲज कार्टेशन कोऑर्डिनेट. काय गंमत आहे माहिती याच्या मागे? इन 17th century a scientist whose name is Rene Descartes. What is the name of the scientist? Rene Descartes collected all the work related to this coordinate and present this work in a systematic manner. Therefore, for this system coordinate, see this one, Rene Descartes, CARTES. त्यामुळे या प्लेनला कार्टेशन प्लेन हे नाव दिलं गेलं. एक्स वाय कोऑर्डिनेटला कार्टेशन कोऑर्डिनेट म्हणतात आणि एक्स आणि वाय ऍक्सिसला कार्टेशन ऍक्सिस सुद्धा म्हणतात. आता या सिस्टीमला कार्टेशन सिस्टीम म्हणतात. जेव्हा तुम्ही 11-12 ला जाल तेव्हा तुम्हाला आणखी एक सिस्टीम स्टडी करायची आहे, पोलर सिस्टीम. तुम्ही जेव्हा इंजिनिअरिंगला जाल, मॅथमॅटिक्स स्टडी कराल तेव्हा तुम्हाला आणखी 2 सिस्टीम स्टडी करायच्या आहेत, सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल, पोलर. 10वी पर्यंत फॉर ऑल बोर्ड, ऑल स्टँडर्ड ओनली कार्टेशन सिस्टीम इज गिवन. तर हे कार्टेशन हे जे नाव आलं हे सायंटिस्टचं नाव आहे. सो दिस इज अबाउट द coordinate geometry, use of coordinate. So what is the use of coordinates? Coordinates are used to locate any point on a plane surface. Okay, so this is regarding the Cartesian system. What is the summary of this topic? मला वाटतं तुम्हाला व्यवस्थित समजलं असेल. रिपीट, ज्यांना सुरुवातीला कळलं नाही त्यांनी जर रिपीट पाहिला तर नक्कीच समजेल. Cartesian system, use of coordinates. Okay, now for this Cartesian system, Cartesian geometry, there are different questions as 2 marks, 3 marks, MCQ, assertion, reason. तर मी काही एक समरी देणार आहे. What is the key point of this topic? Number 1, use of coordinate. Coordinates are used to locate any point on a plane surface with the help of 2 lines. One is horizontal, one is vertical. Horizontal line is called x-axis, vertical line is called y-axis. Next, these 2 axes divide the 2-dimensional plane into 4 equal parts. These parts are called as quadrant.
Next, pxy is any point in space. Then what is the meaning of x? X is the perpendicular distance of P from y axis. What is y? Y is the perpendicular distance of P from x axis. In first quadrant, both are positive. In second quadrant, x coordinate is negative, y is positive. In third quadrant, x and y, both the coordinates are negative. In fourth quadrant, x is positive, y is negative. Next key point. If you take any point on x-axis, then its y-coordinate is 0. Next, if you take any point on y-axis, then its x-coordinate is 0. Next, intersection of x and y-axis, this is called origin. What are the coordinates of origin? 0, 0. So, this is about the coordinate geometry or use of coordinates. मला वाटतं तुम्हाला हा टॉपिक समजला असावा. हा व्हिडिओ समजला असेल तर लाईक, शेअर किंवा सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि माझं टीचिंग किंवा हे लेक्चर जर मनापासून आवडलं असेल तर कॉमेंट सेक्शनमध्ये फीडबॅक देण्यासाठी विसरू नका. कारण तुम्ही जो फीडबॅक देता तो माझ्यासारख्या शिक्षकांसाठी एक प्रकारचं मोटिवेशन असतं. जाता जाता 3 महत्वाच्या गोष्टी सांगतो. हेल्थ इज वेल्थ, नॉलेज गिव्स पॉवर अँड कॅरेक्टर गिव्स रिस्पेक्ट. थँक्यू.